Mineral and energy resources. First one is iron ore. Iron ore is one of the most useful minerals, a key mineral that forms the backbone of industrial growth and development of a nation. Iron ore is a metal of universal use. In fact, the standard of living of the people of a country is judged by the consumption of iron. Different types of iron ore containing different percentage of pure iron. Hematite and magnetite are the two commonly occurring types of iron ore in India. Now, the mnemonic for the different types of iron ore containing varying percentage of pure iron. मैं मुझे हरा लाल सादा चाहिए. मुझे हरा लाल सादा चाहिए माने मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, साइडेराइट. मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, साइडेराइट. Magnetite, the most superior ore, has about 72% iron and hence is darker in color. Magnetite ores are mostly found in Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Goa. Mane South India, magnetite. Hematite ores, about 68% iron, is widely used in making steel. It is red and brown in color. Hematite ores are mostly concentrated in eastern states of Orissa, Jharkhand, and Chhattisgarh. Limonite is the poorest grade of iron ore with 40 to 50% iron and is yellowish in color, found in Himachal Pradesh and Uttarakhand. Siderite is the most inferior ore with only 20 to 30% iron content. তাহলে iron ore হচ্ছে most useful mineral, a key mineral that forms the backbone of industrial growth and development of a nation. Iron ore is a metal of universal use. The standard of living of people of a country is judged by the consumption of iron. এবার different types of iron ore contain varying percentage of pure iron. সেই ভ্যারি কতটা পার্সেন্টেজ পিওর আয়রন আছে তার উপরেই চার ধরনের আয়রন ওর হয়. মুঝে হারা লাল সাদা চাহিয়ে মানে ম্যাগনেটাইট 72% found in Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Goa. Hematite 68%, red and brown in color, found in Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh. Limonite 40 to 50% iron and is yellowish in color, found in Himachal Pradesh and Uttarakhand. Siderite is the most inferior ore with only 20 to 30% iron content. Uses. Iron ore is used in the production of iron, which is a key ingredient in the manufacture of steel, basic material for every heavy industry. All machineries and engineering products are made of iron and steel. So iron ore is used in the production of iron, which is key ingredient in manufacturing of steel, basic material for every heavy industry. All machines and engineering products are made of iron and steel. Steel is also used to make automobiles, locomotives, ships, beams, used in buildings, furniture, tools, bicycles, and numerous other items. Is the most used metal by both tonnage and purpose. Iron ore is used in building dams, bridges, all major structures required for the growth and development of every sector of the economy. এবার chief mining centers of iron ore. Noamundi and Gua of Singhbum district. The Chidia mine in Jharkhand has the largest iron ore deposit in India with estimated reserves of 2000 million tons of iron ore. চিড়িয়া মাইন চিড়িয়া হয় না কি চিড়িয়া রে বাবা সেই চিড়িয়া মাইন ইন ঝাড়খণ্ড
has the largest iron ore deposit in India with estimated reserves of 2000 million tons of iron ore. আর নোয়ামুন্ডি আর গুয়া অফ সিংভূম ডিস্ট্রিক্টে, গোয়া না হয় গুয়া, মানে নোয়ামুন্ডি অ্যান্ড গুয়া অফ সিংভূম ডিস্ট্রিক্ট ইন ঝাড়খণ্ড and Chiria mine in Jharkhand has the largest iron ore deposits in India with estimated reserves of 2000 million tons of iron ore. এবার ওডিশায় কোথায় কোথায় পাওয়া যায় আয়রন ore? সুন্দরগড়, ময়ূরভঞ্জ, কাটাক, সম্বলপুর, কেউনঝাড়, কোরাপুট ডিস্ট্রিক্টস। সুন্দরগড়, ময়ূরভঞ্জ, কাটাক, সম্বলপুর, কেউনঝাড়, কোরাপুট ডিস্ট্রিক্টস। কোরাপুট, KORAPUT। কর্ণাটকায় কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? হসপেট, সান্দুর, কুদ্রেমুখ, কেমাঙ্গান্ডি, চিত্রদুর্গা, শিমোগা and তুমকুর। So in Karnataka, Hospet, Sandur, Kudremukh, Kemangandi, Chitradurga, Simoga and Tumkur. ছত্তিশগড়ে কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? বাইলা দিলা ইন বাসার ডিস্ট্রিক্ট, ঢালি, রাজহাড়া ইন দুর্গ ডিস্ট্রিক্ট। গোয়ায় কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? স্যানকুইলিম, নেটারলিম, বোরগাডোঙ্গা, বিছোলিম, স্যানকুইলিম, নেটারলিম, বোরগাদোঙ্গার। আন্ধ্রপ্রদেশে কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? অনন্তপুর, খাম্মাম, কুর্নুল। অনন্তা আমার ফ্রেন্ড আছে, তাই অনন্তপুর কুর্নুলে কে থাকে? অনিরুদ্ধ। আর নেলোর ডিস্ট্রিক্টস, তাহলে আন্ধ্রপ্রদেশের কোথায় কোথায় আছে? অনন্তপুর, খাম্মাম, কুর্নুল আর নেলোর ডিস্ট্রিক্টস। তামিলনাড়ুর কোথায় কোথায় আছে? সালেম, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই, তিরুনেলভেলি অ্যান্ড রামানাথাপুরম। মহারাষ্ট্রায় কোথায় কোথায় আছে? রত্নগিরি, চন্দ্রপুর, ভান্ডারা, সাতারা, রায়গড়। তাহলে চিফ মাইনিং সেন্টার্স অফ ইচ অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট স্টেটস, কোথায় কোথায় আয়রন ওর পাওয়া যায়? Jharkhand, Noamundi, Guaf, Singhbum district. The Chiria mine in Jharkhand has the largest iron ore deposit in India with estimated reserves of 2000 million tons of iron ore. Odisha, Sundargarh, Mayurbhanj, Cuttack, Sambalpur, Keonjhar, Koratput districts. Karnataka, Hospet, Sandur, Kudremukh, Kemangandi, Chitradurga, Shimoga, Tumkur. Chhattisgarh, Bailadila in Bastar district, Dhali, Rajhara in Durg district, Dhali আর রাজহাড়া in Durg district আর বাইলাডিলা in Bastar district. গোয়ায় কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? বিছোলিম, সানকুইলিম, নেটারলিম, বরগাডোঙ্গার। আন্ধ্রপ্রদেশে কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? অনন্তপুর, খাম্মাম, কুর্নুল, নেলোর ডিস্ট্রিক্ট। তামিলনাড়ুর কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? সালেম, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই, তিরুনেলভেলি, রামানাথাপুরম। মহারাষ্ট্রায় কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? রত্নগিরি, চন্দ্রপুর, ভান্ডারা, সাতারা, রায়গড়। নেক্সট, at present, India is the world's fourth largest producer of iron ore after Australia, Brazil, and China. Very important. At present, India is the world's fourth largest producer of iron ore after Australia, Brazil, and China. Large-scale mining operations started in India with the growth of iron and steel industry. The inferior ores and fines are converted into pellets before export. যারা inferior ore and fines are converted into
pellets, PELLETS, before export. Chief exports are to China, main কোথায় কোথায় ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করে, চায়না, জাপান, সাউথ কোরিয়া, রাশিয়া আর মালয়েশিয়া এক্সপোর্ট করে। China has the world's largest steel industry and hence imports iron ore over and above its own production. যেহেতু চায়নার ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রি আছে, তাই ও আয়রন ওর বিভিন্ন জায়গা থেকে নেয়। আর ইন্ডিয়া হচ্ছে ফোর্থ লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ আয়রন ওর আফটার অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চায়না। ABC পরপর অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চায়না। নেক্সট পরের এটা কি, মিনারেলটা কি? ম্যাঙ্গানিজ। ম্যাঙ্গানিজের কালার হচ্ছে সিলভার গ্রে ইন কালার, is very hard and brittle in nature. Manganese in alloy form is an essential input in steel making. Manganese alloy form একটা essential raw material in steel making and one of the most important metals in the industrial economy. আয়রনের ওরের পরেই ম্যাঙ্গানিজ একটা ইম্পর্টেন্ট সিলভার গ্রে কালার, হার্ড আর ব্রিটিল ইন নেচার, যে কিনা ব্যবহার হয় one of the most important metals in the industrial economy and is essential input in steel making. আর আয়রন ওর আরেকটা জিনিস ছিল ইম্পর্টেন্ট, আয়রন ওর ডিপোজিটস আর ফাউন্ড অলমোস্ট ইন এভরি স্টেট অফ ইন্ডিয়া বা 6 states for over 95% of the total reserves of India. 6টা স্টেট কি কি? ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক and গোয়া account for 95% of the total iron ore reserves in India. এটা আয়রন ওরে ছিল। আর ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে সিলভার গ্রে ইন কালার, হার্ড ব্রিটেল ইন নেচার আর এসেনশিয়াল ইনপুট ইন স্টিল মেকিং। এবার ম্যাঙ্গানিজ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট মিনারেল ইউজড ইন দ্য মেকিং অফ স্টিল when mixed with iron. এবার এই ম্যাঙ্গানিজটাকে আয়রনের সাথে মিক্স করা হয় টু ইনক্রিজ দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য স্টিল। আর ম্যাঙ্গানিজ ইজ ইউজড অ্যাজ আ র মেটেরিয়াল ফর ম্যানুফ্যাকচারিং পেইন্টস অ্যান্ড গ্লাস। ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে র মেটেরিয়াল ফর ম্যানুফ্যাকচারিং পেইন্টস অ্যান্ড গ্লাস। ম্যাঙ্গানিজ ইজ রিকোয়ার্ড ইন ম্যানুফ্যাকচারিং ড্রাই সেল ব্যাটারিজ। ম্যাঙ্গানিজ কি কারণে লাগে? Required in manufacturing dry cell batteries. Another important application of manganese is in the making of agricultural fungicide, which is widely used for controlling crop and cereal diseases. It is used in the manufacture of bleaching powder. তাহলে ম্যাঙ্গানিজ আর কি কি কাজে লাগে? Used as a raw material for manufacturing paints and glass. Manganese is required in manufacturing dry cell batteries. Manganese is another important application of manganese is in the making of agricultural fungicide, which is widely used for controlling crop and cereal diseases. Manganese is used in the manufacture of bleaching powder. এবার ম্যাঙ্গানিজ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? ওড়িশায় সুন্দরগড়, কোরাটপুর, বোলাঙ্গীর, সম্বলপুর ডিস্ট্রিক্ট। কোথায় পাওয়া যায়? ওড়িশার সুন্দরগড়, কোরাটপুর, বোলাঙ্গীর, সম্বলপুর ডিস্ট্রিক্ট। চিফ মাইনিং সেন্টার্স অফ ম্যাঙ্গানিজ in Orissa, Sundargarh, Koratpur, Bolangir and Sambalpur districts. ওড়িশার সুন্দরগড় আর কোরাটপুর এই দুটো জায়গা কিন্তু কমন, আয়রন ওর আর ম্যাঙ্গানিজের। সুন্দরগড়, কোরাটপুর Sundargarh, Koratpur. These are the two common places of iron for iron ore and manganese. Iron ore ছিল সুন্দরগড়, ময়ূরভঞ্জ, কাটাক, সম্বলপুর, কেওনঝাড়, কোরাটপুর ডিস্ট্রিক্ট। আর এতে হচ্ছে সুন্দরগড়, কোরাটপুর, বোলাঙ্গীর, সম্বলপুর। ও সুন্দরগড়, সম্বলপুর, কোরাটপুর তিনটেই সেম কিন্তু, সুন্দরগড়, সম্বলপুর, কোরাটপুর এই তিনটে জায়গা ম্যাঙ্গানিজ আর আয়রন ওরের সেম। ওড়িশার কর্ণাটকার
আয়রন ওর কোথায় কোথায় ছিল? হসপেট, সান্দুর, কুদ্রেমুখ, কেমাঙ্গান্ডি, চিত্রদুর্গা, শিমোগা, টুমকুর। এইখানের ম্যাঙ্গানিজের কর্ণাটকায় কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? উত্তর কান্নাডা, শিমোগা, বেলারি, চিত্রদুর্গা অ্যান্ড টুমকুর। তার মানে চিত্রদুর্গা আর টুমকুর কিন্তু কমন কর্ণাটকায়। চিত্রদুর্গা, টুমকুর হচ্ছে কমন। তো শিমোগাও কমন, সরি। চিত্রদুর্গা, চিত্রদুর্গা, টুমকুর অ্যান্ড শিমোগা দুটো কমন জায়গা আয়রন ওর আর ম্যাঙ্গানিজের। এবার মহারাষ্ট্রার আয়রন ওর কোথায় কোথায় ছিল? মহারাষ্ট্র, রত্নাগির, চন্দ্রপুর, ভান্ডারা, সাতারা, রায়গড়, এগুলো আয়রন ওর। এবার মহারাষ্ট্রের এখানে ম্যাঙ্গানিজ কি? ভান্ডারা আর রত্নাগিরি সেম। ভান্ডারা রত্নাগিরি সেম। ভান্ডারা রত্নাগিরি সেম আয়রন ওর অ্যান্ড ম্যাঙ্গানিজ। এবার মধ্যপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশ আয়রন ওর পাওয়া যায় না। এটা শুধুই ম্যাঙ্গানিজ। মধ্যপ্রদেশে হচ্ছে छिंदवाड़ा एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, CHHINDWARA, छिंदवाड़ा एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। আর আন্ধ্রপ্রদেশের, আন্ধ্রপ্রদেশের আয়রন ওর কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? অনন্তপুর, খাম্মাম, কুর্নুল, কুড্ডাপা, নেলোর ডিস্ট্রিক্ট। অনন্তপুর, খাম্মাম, কুর্নুল, কুড্ডাপা, নেলোর ডিস্ট্রিক্ট। ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় আন্ধ্রপ্রদেশে হচ্ছে শ্রীকাকুলাম অ্যান্ড বিশাখাপট্টনম ডিস্ট্রিক্টস। আন্ধ্রপ্রদেশে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় শ্রীকাকুলাম অ্যান্ড বিশাখাপট্টনম ডিস্ট্রিক্টস। এর পরের এটা হচ্ছে India is supposedly the fifth largest producer of manganese in the world. তাহলে fourth largest producer of India is the fourth largest producer of iron ore in the world after অস্ট্রেলিয়া, ABC বললাম না, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল অ্যান্ড চায়না। আর এখানে হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ হলো ফিফথ লার্জেস্ট প্রডিউসার। India's exports are decreasing in recent times due to increase in demand within the country owing to the expansion of the indigenous iron and steel industry. আজকাল এক্সপোর্ট ইন্ডিয়ার কমে যাচ্ছে অন্যান্য দেশে, তার কারণ ওর নিজের কান্ট্রিতে owing to the expansion of indigenous iron and steel industry export কমে যাচ্ছে। Indian manganese is in great demand because of its good quality. ইন্ডিয়ার ম্যাঙ্গানিজ খুব ডিমান্ড তার গুড কোয়ালিটির জন্য। জাপান ইজ আ মেজর ইম্পোর্টার অফ ইন্ডিয়াস ম্যাঙ্গানিজ। জাপান ইন্ডিয়া থেকে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ নেয়। আদার ইম্পোর্টার্স আর ইউএসএ, ইউকে, জার্মানি, ফ্রান্স, নরওয়ে অ্যান্ড বেলজিয়াম। ইউএসএ, ইউকে, জার্মানি, ফ্রান্স, নরওয়ে, বেলজিয়াম এরাও আয়রন ওর আমাদের দেশ থেকে এই এরাও ম্যাঙ্গানিজ আমাদের দেশ থেকে নেয়। এই যে ইন্ডিয়ান ম্যাঙ্গানিজ ইজ ইন গ্রেট ডিমান্ড বিকজ অফ ইটস গুড কোয়ালিটি। Japan is a major importer of India's manganese. Other importers are USA, UK, Germany, France, Norway and Belgium. এর পরের মেটালটা হচ্ছে কপার, তারপরেরটা বক্সাইট। কপার কি? কপার is a non-ferrous metal. The archaeological studies made on the basis of excavation east of Khetri in northern Rajasthan ascribe the earliest mining of copper in India to Indus Valley civilization. এটা একটা অন্য ধরনের ইনফরমেশন বলছে যে নন ফেরাস মেটাল আর
Copper bearing ores fall into three main classes: oxide, carbonate, and sulfide. Copper oxide, copper carbonate, copper sulfide. তিন ধরনের. Fresh copper sulfides form in deeper rocks which is not exposed to weathering. যাই হোক, আর এদের কালার কি হয়? দে অলসো ফর্ম রিচ আয়রন ওয়িং টু ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক গ্রিন কালার। কপারের গ্রিন কালার হয়। কপার গ্রিন, ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানিজ হয় সিলভার গ্রে। আর ম্যাগনেট, এবার আয়রন ওর বিভিন্ন রঙের হয়। ম্যাগনেটাইট হয় ডার্কার ইন কালার, হ্যামেটাইট হয় রেড অ্যান্ড ব্রাউন ইন কালার, আর লাইমোলাইট হয় ইয়েলোইশ ইন কালার। সাইডে রাইটের কালার লেখা নেই। ডার্কার ইন কালার, रेड एंड ब्राउन इन कलर, येलोइश इन कलर। मुझे हरा, लाल, सादा चाहिए। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, साइडे राइट। যাই হোক, এবার কপার। কপার নন ফেরাস মেটাল, কপার ইজ গ্রিন ইন কালার। আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স, কপার হচ্ছে সফট, মেলিয়েবল অ্যান্ড ডাকটাইল। ম্যাঙ্গানিজ কি ছিল? ম্যাঙ্গানিজের ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলে কিন্তু কিছু ছিল না, ম্যাঙ্গানিজের গাদা গাদা ইউজেস ছিল। ম্যাঙ্গানিজ সিলভার, এমনি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এইটুকুই ছিল, সিলভার গ্রে ইন কালার, হার্ড আর ব্রিটল। ঠিক সেটার অপোজিট হচ্ছে কপার, সফট আর মেলিয়েবল অ্যান্ড ডাকটাইল। তাহলে ম্যাঙ্গানিজ হলো হার্ড অ্যান্ড ব্রিটল ইন নেচার আর সিলভার গ্রে ইন কালার। কপার হলো সফট, মেলিয়েবল, ডাকটাইল আর কি ইন কালারে হচ্ছে গ্রিন ইন কালার। Copper has high conductivity of heat and electricity. Copper is a good conductor of heat and electricity. The metal is resistant to corrosion and also has the ability to form alloys with other metals. This metal has resistance to corrosion and also has the ability to form alloys with other metals. It is completely soluble with gold. Copper হচ্ছে completely soluble with gold. It forms bronze when combined with tin and brass and forms brass when mixed with zinc. তাহলে copper plus Cu plus tin মানে Sn, Cu plus Sn মানে স্ট্যান্নাম, তো টিন দেয় হচ্ছে ব্রাশ। আর Cu plus কি when combined with tin and forms brass when mixed with zinc কি it forms bronze। আচ্ছা, bronze, BRONZE। so Cu plus Sn gives bronze আর Cu plus Zn gives brass। Cu plus Sn gives bronze but it forms bronze when combined with tin। তার মানে Cu plus Sn gives bronze and forms brass when mixed with zinc. Cu plus Zn gives brass. Next, copper is the ideal metal for making electric wires. Copper is used to make water pipes, utensils, coins, alloys, and decorative goods. Copper is an important base metal having wide industrial applications ranging from defense, space program, railways to power cables, mint, and telecommunication cables. Next, nearly 90% of copper reserves are concentrated in Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh.
Though the largest reserve of copper ore is in Rajasthan, Rajasthane কিন্তু largest reserve of copper আছে, the highest production is recorded in the state of Madhya Pradesh, according to about 53% of present total production, followed by Rajasthan with 43%. তার মানে সব থেকে বেশি পাওয়া যায় এমপি, তারপরে রাজস্থান। এই তো বলছে 53% মধ্যপ্রদেশে, আর রাজস্থানে 43% and ঝাড়খণ্ড 4%। তাহলে মধ্যপ্রদেশ 53%, রাজস্থান 43% আর ঝাড়খণ্ড 4%। এবার কপার কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট ডিস্ট্রিক্ট, রাজস্থানে আলওয়ার আর ঝুনঝুনু districts. The Khetri mines in Jhunjhunu districts are famous. ঝাড়খণ্ডের সিংভূম ডিস্ট্রিক্ট, আন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর অ্যান্ড কুর্নুল ডিস্ট্রিক্ট, কর্ণাটকায় চিত্রদুর্গা অ্যান্ড হাসান ডিস্ট্রিক্ট, মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর ডিস্ট্রিক্ট। মধ্যপ্রদেশ বালাঘাট, মহারাষ্ট্র চন্দ্রপুর। মধ্যপ্রদেশ বালাঘাট, মহারাষ্ট্র চন্দ্রপুর। Rajasthan Alwar, Jhunjhunu, Khetri mines in Jhunjhunu district are famous in Rajasthan. রাজস্থানে কি তাহলে? আলওয়ার অ্যান্ড ঝুনঝুনু ডিস্ট্রিক্ট, দ্য খেট্রি মাইন্স ইন ঝুনঝুনু ডিস্ট্রিক্ট আর ফেমাস। ঝাড়খণ্ডের সিংভূম ডিস্ট্রিক্ট, অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর অ্যান্ড কুর্নুল ডিস্ট্রিক্ট, কর্ণাটকায় চিত্রদুর্গ অ্যান্ড হাসান, আর মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর ডিস্ট্রিক্ট। Production and trade. India is critically deficient in copper reserves and production. The per annum production of copper has also declined. Presently, India has recycled scraps and also import copper to meet the domestic requirements. যাই হোক, ইন্ডিয়া হচ্ছে critically deficient in copper reserves and production. এখন আবার পার অ্যানাম প্রোডাকশনও কমে গেছে। এখন আবার ইন্ডিয়া হ্যাজ টু রিসাইকেল স্ক্র্যাপস এন্ড ইম্পোর্ট কপার টু মিট ডোমেস্টিক রিকোয়ারমেন্টস। এইবারের হলো বক্সাইট। Bauxite is the principal ore of aluminium, a metal widely used by automobile, shipbuilding, aeronautical industries. Bauxite की principal ore of aluminium, a metal widely used by automobile, shipbuilding and aeronautical industries. Bauxite is used for the production of KK, refractory materials, chemicals আর cements. Bauxite যেমন এই ম্যাঙ্গানিজের এক গাদা ইউজ আছে, বক্সাইটেরও কিন্তু এক গাদা ইউজ আছে। ম্যাঙ্গানিজের কি কি ইউজ ছিল? ইম্পর্টেন্ট মিনারেল ইউজ ইন দ্য মেকিং অফ স্টিল। যখন এটা মিক্স করা হয় আয়রনের সাথে তখন এর স্ট্রেংথ বেড়ে যায়। এটা র মেটেরিয়াল ফর, আচ্ছা ম্যাঙ্গানিজ কি র মেটেরিয়াল ফর ম্যানুফ্যাকচারিং পেন্টস অ্যান্ড গ্লাস। Manganese is required in manufacturing dry cell batteries. Another important application of manganese is in the making of agricultural fungicide. Manganese, agricultural fungicide, widely used for controlling crop and cereal diseases. Manganese is used in the manufacture of bleaching powder. তেমনি বক্সাইটের ইউজ কি কি? Bauxite is used for the production of refractory materials, chemicals, cements. বক্সাইট যেহেতু লাইট বাট ডিউরেবল মেটাল, বক্সাইট হচ্ছে লাইট আর ডিউরেবল মেটাল। It forms the cheap raw material, মানে bauxite is the cheap raw material in the manufacturing of aircrafts. Bauxite is used for making utensils. Bauxite is used in electrical industry for its good conductivity. Bauxite is used for making headlight reflectors, mirrors and telescope. কপার কি কি কাজে লাগে?
Copper is an ideal metal for making electric wires. Copper হচ্ছে used to make water pipes, utensils, coins, alloys and decorative goods. এই যে copper coins বলে না, কপার সেই জন্য ওয়াটার পাইপ, ইউটেন্সিলস, কয়েন্স, অ্যালয়েস, ডেকোরেটিভ গুডস, আইডিয়াল মেটাল ফর ইলেকট্রিক ওয়্যারস। কপার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বেস মেটাল হ্যাভিং ওয়াইড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশনস, রেলওয়েজ টু পাওয়ার কেবলস, মিন্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন কেবলস, এই সব কাজগুলোই কপার লাগে। তার মানে ম্যাঙ্গানিজ, কপার আর বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ বক্সাইট কপার হলে ভালো হতো না, বক্সাইট কপার ম্যাঙ্গানিজ হলে ভালো হতো। যাই হোক, ম্যাঙ্গানিজের এ হচ্ছে uses হচ্ছে raw material for manufacturing paints and glasses, manufacturing dry cell batteries, for the manufacture of bleaching powder, for making agricultural fungicide, এগুলো হলো ম্যাঙ্গানিজের ইউজ। আর কপারের ইউজ হচ্ছে আইডিয়াল মেটাল ফর মেকিং ইলেকট্রিক ওয়্যারস, used to make water pipes, utensils, coins, alloys, decorative goods. Copper is an important base metal having wide industrial applications ranging from defense, space program, railways to power cables, mint and telecommunication cables, এগুলো সব কপার। বক্সাইট কি কি কাজে লাগে? is used for the production of refractory materials, chemicals, cements. Bauxite is light and durable metal, forms the chief raw material in the manufacturing of aircrafts. Bauxite is used for making utensils. Bauxite is used in electrical industry for its good conductivity. Bauxite is used for making headlight reflectors, mirrors and telescopes. Next, bauxite distribution. ওড়িশায় কালাহান্ডি, বোলাঙ্গীর, কোরাটপুর, সুন্দরগড়, সম্বলপুর ডিস্ট্রিক্টস, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, পালামাও ডিস্ট্রিক্টস, মধ্যপ্রদেশে মান্ডালা, বালাঘাট ডিস্ট্রিক্টস। এই বালাঘাটটা তো আরো কোথায় পেলাম, মধ্যপ্রদেশ, বালাঘাটে ইউ পাওয়া যায়, বালাঘাটে ম্যাঙ্গানিজ। ছত্তিশগড়ে দুর্গ আর রায়গড় along with Maikala range of hills in Bilaspur. আর মহারাষ্ট্রায় কোলহাপুর, রত্নাগিরি, সাতারা অ্যান্ড পুনে, এগুলোতে সব বক্সাইট পাওয়া যায়। যে বক্সাইট তাহলে আর কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? ওড়িশার কালাহান্ডি, বোলাঙ্গীর, কোরাটপুর, সুন্দরগড়, সম্বলপুর, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, পালামাও, মধ্যপ্রদেশে মান্ডালা, বালাঘাট, ছত্তিশগড়ের দূর আর রায়গড় ডিস্ট্রিক্ট, মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর, রত্নাগিরি, সাতারা, পুনে। এবার কিছু কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি আছে, কিছু নন কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি আছে। In India, conventional sources of energy meet about 90% of the total primary energy supply. যাই হোক, এটা বেকার। Coal, petroleum, and natural gas are all derived from decomposed remains of living organisms that existed in past geological ages. এবার non-renewable sources of energy কে কে? Over time, these organic remains remained buried beneath sediments and rocks. They decayed under high heat and pressure to form deposits of coal, petroleum, natural gas. While currently there may be large reserves of such carbon-rich fuels, their supply is limited. Hence, they are considered non-renewable and non-sustainable energy. Coal, petroleum, natural gas তিনজনই কিন্তু non-renewable আর non-sustainable.
শুধু হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার ইজ অ্যান এক্সেপশন, মানে ওটা রিনিউয়েবল অ্যান্ড সাস্টেনেবল এনার্জি, তার কারণ অ্যাজ ওয়াটার ইজ রিনিউয়েবল and the same water can be used several times to turn turbines and generate power. Or water hydroelectric power does not cause pollution, though initial cost is high and the cost of power generation is low in the long run. এবার advantages of conventional energy resources. Advantages of conventional sources of energy. The fossil fuels are rich energy resources that combust easily and release good amount of energy when burned. Thus, they support heavy energy requirements. The thermal energy and hydroelectric power that are generated meet our commercial and domestic energy requirements and also provide fuel that powers various transport vehicles. বলছে fossil fuels are energy rich resources that combust easily and release a good amount of energy when burned. তো এটা advantage. Thus, they support heavy energy requirements. Thermal energy or hydroelectric power that are generated meet both our commercial and domestic energy requirements. এবার বলছে coal, petroleum, natural gas and running water are reliable energy resources and the power generated from them is consistent. Importantly, they can be stored and used in demand and goes are stored and used on demand that goes a long way in preventing wastage. While there is a cost to the raw material in the case of fossil fuels, their high calorific value results in relatively low cost per unit of energy. Hydroelectric power is also one of the less expensive sources of electricity. Ever fossil fuel resources can be transported easily to areas of power generation by road, rail, and waterways. Power generated from conventional energy sources can be easily transmitted and therefore linked up to power grids. Hydroelectric power, though a conventional source of energy, is renewable as it uses a natural resource water. Hence, it can sustain energy requirements for generations to come. তাহলে advantages of conventional energy resources কি? Hydroelectric power, though a conventional source of energy, is renewable as it uses a natural resource that is water. Hence, it can sustain energy requirements for generations to come. এটা একটা natural gas is also a cleaner fossil fuel compared to coal and petroleum. Or there is hydroelectric power is a clean is a clean energy resource as it involves no combustion and there is no emission of greenhouse gases. আর এটা একটা advantage. Second advantage is while there is a cost to raw material in the case of fossil fuels, their high calorific value results in relatively low cost per unit of energy. Hydroelectric power is also one of the less expensive sources of electricity. আরেকটা কি advantage conventional energy, the fossil fuel resources can be transported easily to areas of power generation by road, rail and waterways. Power generated from conventional energy resources can be easily transmitted and therefore linked up to power grids. Fossil fuels are rich energy resources that combust easily and release a good amount of energy when burned. Coal, petroleum, natural gas, and running water are reliable energy resources, and the power generated from them is consistent. While there is a cost to raw material in the case of fossil fuels, their calorific value results in মানে high calorific value of the fossil fuels results in relatively low cost per unit energy. Hydroelectric power is one of the less expensive resources of energy. Our fossil fuels are rich resources that combust easily and release a good amount of energy when burned. Thus, they support heavy energy requirements. The thermal energy and hydroelectric power is that are generated meet both our commercial and domestic energy requirements and also provide fuel that powers various transport vehicles.
Disadvantages of conventional energy resources. Disadvantages ki the conventional energy resources other than hydropower are not eco-friendly resources as they involve huge carbon emissions that pollute the environment leading to global warming, which is one of the major causes of climate change. Conventional energy resources other than hydroelectric power হচ্ছে কোনোটাই ইকো ফ্রেন্ডলি নয়, শুধু হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার আর ন্যাচারাল গ্যাস ছাড়া কোনোটাই ইকো ফ্রেন্ডলি রিসোর্স নয় as they involve huge carbon emissions that pollute the environment leading to global warming, which is one of the major causes of climatic change. The mining extraction, next point, the mining extraction and combustion of fossil fuels lead to release of sulfides, arsenic, dust and other poisonous gases into the atmosphere. A mining is extraction আর তারপর combustion এই তিনটে of fossil fuels lead to release of sulfides, arsenic, dust and other poisonous gases. They not only poses grave health risks but also scars the landscape. Shudui does not only pose grave risk to health but also scars the landscape. Hydroelectric power is an exception though. Most importantly, the conventional energy resources, with the exception of hydroelectric power, are non renewable, and this supply challenge is one of the biggest disadvantages. Though hydropower itself is environment friendly, the dams that are constructed to harness it can bring about ecological imbalance. যতই হাইড্রোল পাওয়ার কোনো এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হোক না কেন, যে ড্যাম কনস্ট্রাক্ট করা হয় টু হার্নেস ইট can bring about ecological imbalance, intense flooding, and cause damage to the environment. These sources of energy are not cheap. They are moreover transportation cost of fossil fuels can be an expensive proposition also. যাই হোক, এবারে কোল নিয়ে শুরু হলো। কোল, পেট্রোলিয়াম, ন্যাচারাল গ্যাস, তাদের অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ডিস্ট্রিবিউশন। কোল lies as sedimentary rocks below the surface of the earth. কোলটা সেডিমেন্টারি রক হিসেবে থাকে occur in hot, wet, swampy regions like deltas, coastal plains and river valleys. Coal is formed by the decay and decomposition of vegetative matter. They over millions of years, this vegetative remains pile up, and due to heat and immense pressure, they get modified into dark colored, solid, combustible, organic, carbonaceous, stratified streams of sedimentary rock known as coal. Ever uses and advantages. Coal has been used traditionally for heating and cooking fuel in domestic sector. It forms basic raw material for the production of cement, chemicals, dyes, fertilizers, paints, synthetics, explosive, and many such products. Coal is a major source of heat energy. It plays an important role in industries as a source of power. It can be converted into gas, oil, and thermal electricity. Coal ke convert kora jay gas, oil, and thermal electricity te. Coal is used in steel industries for smelting iron ore in blast furnaces. কোলকে ইউজ করা হয় স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ফর স্মেল্টিং আয়রন ইন দ্য ব্লাস্ট ফার্নেসেস। আর ইটস বাই প্রোডাক্টস আর বেনজল, অ্যামোনিয়া গ্যাস, ন্যাপথা, phenol tar and sulfur, all of which have multifarious uses. কোলের প্রচুর বাই প্রোডাক্টরা কি কি? বেনজল, অ্যামোনিয়া গ্যাস, ন্যাপথা, naphtha, phenol tar, sulfur, all of which have multifarious uses. Disadvantages. Burning of coal is a major source of air pollution and greenhouse gas emission. In addition to carbon monoxide and heavy metals like mercury, the use of coal releases sulfur dioxide, a harmful substance linked to acid rain. বলছে বার্নিং অফ কোল একটা মেজর সোর্স অফ এয়ার পলিউশন অ্যান্ড গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন. In addition to carbon monoxide and heavy metals like mercury, the use of coal releases sulfur dioxide, a harmful substance linked to acid rain. Coal takes many millions of years to form, which means we may be using up this finite resource faster than it can
replenish itself, thus it is not a sustainable source of energy. Coal mining tends to make the land barren due to deforestation and destroys habitats of wild animals. Coal mining tends to make land barren due to deforestation and destroyed habitats of wild animals. Types of coal. On the basis of carbon content, coal can be classified into four sites: peat, anthracite, bituminous lignite peat. Anthracite, bituminous lignite peat. Anthracite 90%, bituminous 75 to 85%, lignite 50%, peat very poor carbon content. মানে on the basis of carbon content, coal may be classified into four types. Carbon content এর বেসিসে coal চার রকম হলো: anthracite, bituminous, lignite, peat. Anthracite 90% of carbon content, bituminous 75 to 85%, lignite 50%, peat very poor carbon content. As far as production of coal is concerned, India is the second largest in the world after China. The major coal deposits of the country are located in the eastern states of Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, West Bengal, which account for more than 70% of the country's coal reserve. তাহলে সেকেন্ড লার্জেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আফটার চায়না কোল ইন্ডিয়া। এবার কোল ফিল্ডস ইন ইন্ডিয়া, গন্ডওয়ানা কোল ফিল্ডস, more than 98% of Indian coal belongs to Gondwana era and is located on the basins of river Damodar, Mahanadi, Godavari. The coal here is of superior quality, having high carbon content and therefore more in demand. The important states for coal mining, তাহলে গন্ডওয়ানা কোল ফিল্ডস কোথায় লোকেটেড? ইন দ্য বেসিন অফ রিভার দামোদর, মহানদী, গোদাবরী। হাই কার্বন কন্টেন্টের জন্য এই গন্ডওয়ানা কোল ফিল্ডস এর কোল বিখ্যাত। Gondwana coal field are tertiary coal field. The coal fields of India can be broadly grouped into two categories: Gondwana coal field, tertiary gold field. Coal field. These are newer, tertiary হচ্ছে newer and younger in age and chiefly consist of lignite and peat. এই টার্সিয়ারি কোল ফিল্ড হচ্ছে চিফলি কনসিস্ট অফ লিগনাইট অ্যান্ড পিট। অ্যান্থ্রাসাইড, বিটিউমিনাস, লিগনাইট, পিট। সেই লিগনাইট আর পিট লাস্ট দুটো ধরনের মানে পাওয়া যায় কোল। আর অন দ্য বেসিস অফ আয়রন কন্টেন্ট কোল ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন্টু ফোর টাইপস। এবার ইম্পর্টেন্ট স্টেটস ফর মাইনিং গন্ডওয়ানা কোল ফিল্ডের: ওয়েস্ট বেঙ্গল রানীগঞ্জ, ঝাড়খণ্ডের ফার্স্ট কোল মাইন ইন ইন্ডিয়া হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, ওপেন্ড ইন 1774 ইন্ডিয়ায়, ওয়েস্ট বেঙ্গলে। রানীগঞ্জ, ঝাড়খণ্ড, ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি, কারানপুরা। আন্ধ্রপ্রদেশের সিঙ্গারেনি, কোঠাগুডেম। ছত্তিশগড়ে কোরবা, রামপুর। মহারাষ্ট্রায় উমের, ওয়ার্ধা, চন্দ্রপুর। ক্যাম্পটে, ক্যাম্পটি, উমরের, ওয়ার্ধা, চন্দ্রপুর। এই মহারাষ্ট্রের এই চারটে জায়গায় কোল পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ ভ্যালি, সিংগ্রাউলি, সাডোল। ওড়িশায় তালছেড়, সম্বলপুর। এগুলো হলো কোল ফিল্ডস। তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রানীগঞ্জ, ফার্স্ট কোল মাইন ইন ইন্ডিয়া। ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি, কারানপুরা। আন্ধ্রপ্রদেশের সিঙ্গারেনি, কোঠাগুডেম। ছত্তিশগড়ের কোরবা, রামপুর। মহারাষ্ট্রায় কাম্পটি, উমরের, ওয়ার্ধা, চন্দ্রপুর। মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ ভ্যালি, সিংগ্রাউলি, সাহাডোল। ওড়িশার তালছেড়, সম্বলপুর। এবার ঝাড়খণ্ড is the leading producer of coal, closely followed by Odisha. Raniganj in West Bengal has the oldest coal field of our country.
Bituminous coal is the most commonly occurring type of coal in India. Bituminous coal, most commonly occurring type of coal in India. Our majority of our coal reserves belong to Gondwana coalfields. But tertiary coalfields ki newer and younger in age chiefly consist of lignite and peat. They have less carbon content. They are poor in quality. These deposits কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের রেসি, REASI রেসি, আসামের লখিমপুর, অরুণাচল প্রদেশের নামচিক, নাগাল্যান্ডের বোরজান, তেনজ্যাং, TIENSANG তেনজ্যাং, মেঘালয়ের বালফাক, আর রাজস্থানের পাল্লু, তামিলনাড়ুর নেইভেলি আর মান্নারগুডি. Despite the fact that other sources of power are becoming popular in recent times, coal remains a major source of electricity generation. Next, petroleum. Petroleum in its crude form is a viscous black inflammable liquid that is complex mixture of hydrocarbons. It is believed to have been derived from decomposed plants and animals buried millions of years ago. It lies in the sedimentary rock formation like sandstone, limestone, or shale. Hence, it is also known as rock oil. Petroleum ke rock oil bole. This crude oil trades at a very high value all over the world and is hence referred to as liquid gold. Liquid gold bole. Petroleum ke. Oil rich nations are wealthy like Saudi Arabia and UAE. Oil is explored from oil wells by process of drilling. The crude oil is sent to the refineries where its impurities are removed, after which it can be used in various forms like petrol, diesel, kerosene. Next, uses and advantages. Petroleum is used as a source of power and fuel for automobiles, locomotives, planes, and ships. It is used for the generation of thermal power. Petroleum's byproducts include lubricants, paraffin, wax, petroleum jelly, tar, asphalt, and other products. Petroleum can be mixed with various types of chemicals to form petrochemical products such as plastic, synthetic fibers, cosmetics, paints, varnishes, synthetic rubber, to name a few. But disadvantages: burning of petroleum products releases high amount of carbon dioxide and other greenhouse gases, making them primary contributors to global warming and climate change. Petroleum resources are limited. Moreover, it is a non-renewable form of energy. Oil spills during transportation as well as offshore exploration of petroleum can cause pollution of land and water. Marine ecosystem gets severely affected due to oil spills. এবার at present 40% of Indian oil reserves lie in offshore Mumbai High. আর Oil and Natural Gas Corporation and India Limited is in the public sector, and Reliance India Limited in the private sector are entrusted with the work of oil exploration in our country. Oil at Mumbai High is taken out with the help of Sagar Samrat drilling platform. Some important facts pertaining to crude oil দরকার নেই. আসামের ডিগবয় ওল্ডেস্ট অয়েল ফিল্ড ইন ইন্ডিয়া। আর যেখানে যেখানে পাওয়া যায় নাহারকাটিয়া, মোরান, রুদ্রসাগর, শিবসাগর, বাপ্পাপুং, হাসানপুং, এগুলো আসামে পাওয়া যায়। গুজরাতে পাওয়া যায় আঙ্কেলেশ্বর, লুনেজ, কালোল, ওসাম্বা, মেহসানা, কাঠানা, ঢোলকা, এগুলোতে পাওয়া যায়। Mumbai High biggest strike of oil was made by Oil and Natural Gas Commission on the continental shelf of West Coast. Mumbai High, 120 km away from Mumbai in the Arabian Sea, became a very promising oil field of the country in the offshore region.
New oil fields have been found in Andaman and Nicobar Islands, Rajasthan, Coromandel Coast, Cambay Coast, and Krishna Kaveri Godavari Basin. Besides Mumbai High, other offshore oil fields are Bassein, located Bassein, Bassein, Bassein and Mumbai High offshore oil fields. Next, oil refineries. Hence, many of the refineries in India have postal location, মানে মুম্বাই, চেন্নাই, জামনগর, বিশাখাপট্টনম, ম্যাঙ্গালোর, পারাদীপ, হলদিয়া, কোচি। এখানে অয়েল রিফাইনারি আছে কোথায় কোথায়? মুম্বাই, চেন্নাই, জামনগর, বিশাখাপট্টনম, ম্যাঙ্গালোর, পারাদীপ, হলদিয়া, কোচি। India has 18 public sector refineries and 5 refineries in the private sector as in joint venture. এবার natural gas. The public sector refineries under IOC. IOC মানে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড HPCL, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড BPCL, ফুল ফর্মস কি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড IOC, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড HPCL, পেট্রোলিয়াম ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড BPCL। তাহলে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড IOC, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড HPCL, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড BPCL. The public sector refineries under IOC are at Mathura, Barauni, Haldia, Guwahati, Koali, Panipat, Bongaigaon, and Digboy. The two at Mumbai are HPCL and BCL. Some of the largest refineries include RIL, Jamnagar, Gujarat, NEL, Vadinar, Gujarat, IOC, Panipat, Haryana. এবার ন্যাচারাল গ্যাস। ন্যাচারাল গ্যাসকে বলা হয় fuel for the future as it has certain advantages over fuels. Natural gas is another fossil fuel is naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting primary of methane. যে ন্যাচারাল গ্যাস বলা হয় এটা মেইনলি হচ্ছে মিথেন। It is relatively cheaper than other fossil fuels, less polluting than coal and petroleum, thus more eco-friendly. Some of its uses are natural gas is a non-renewable hydrocarbon used as a source of energy for heating and generation of thermal electricity. Natural gas is used for fuels of vehicles, মানে CNG, and cooking LNG. Natural gas is used as a raw material in the manufacturing of chemicals and fertilizers. Natural gas is used as a heat source in making glass, steel, cement, paper, and many other commodities. Gas Authority of India, GAIL, handles the post exploration activities such as transportation, processing, distribution, marketing. Disadvantages of natural gas. Natural gas is a highly flammable and hence even minor leaks can result in serious explosions. The infrastructure that is required is expensive as pipelines need to be laid to take the fuel from production to the consumption units. Natural gas is a non-renewable. ন্যাচারাল গ্যাস তো রিনিউয়েবল ফসিল ফুয়েল নয়। ন্যাচারাল গ্যাসও বোধহয় নন রিনিউয়েবল ফসিল ফুয়েল that releases greenhouse gases when burned. It is a non-renewable fossil fuel that releases greenhouse gases when burned. শুধু non-renewable ফসিল রিনিউয়েবল ফসিল ফুয়েল হচ্ছে শুধুই হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার, আর ওটা গ্রিন হাউস গ্যাসও ইমিট করে না। ন্যাচারাল গ্যাস তো মিথেন ভর্তি, প্রাইমারিলি অফ মিথেন, সেই জন্য কি বলে ইয়েও পলিউশনও করে, এই গ্রিন হাউস গ্যাসও ইমিট করে, আর নন রিনিউয়েবল। আর এই ন্যাচারাল গ্যাসের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইউজড অ্যাজ আ ফুয়েল ফর ভেহিকেলস যেমন সিএনজি এন্ড কুকিং মানে এলএনজি। কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজেস নন রিনিউয়েবল, এমিটস গ্রিন হাউস গ্যাসেস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার
it is required is expensive as pipelines need to be laid to take the fuel from production to the consumption unit. Natural gas is highly flammable, hence even minor leaks can result in serious explosions. About distribution, some of the major natural gas producing regions of India are Assam and Tripura, South Basin, offshore Mumbai High, offshore Kach, offshore কৃষ্ণা গোদাবরী অ্যান্ড কাভেরি অফশোর, এগুলো সব অফশোর ন্যাচারাল গ্যাস ফিল্ড। আসাম ত্রিপুরা নর্থ ইস্ট, সাউথ বেসিন অফশোর, মুম্বাই হাই অফশোর, কাচ অফশোর, কৃষ্ণা গোদাবরী কাভেরি অফশোর। The largest reserves are found in Mumbai High and Krishna Godavari Basin. Gas pipeline infrastructure is an economically safe mode of transporting um, the natural gas. যাই হোক natural gas reserves the share of ONGC and OIL in natural gas production. যাই হোক এবার hydroelectric power. Assam is the highest gas producing state of India. সব থেকে বেশি ন্যাচারাল গ্যাস পাওয়া যায় আসামে। এবার হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার। এবার রানিং ওয়াটার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার। A hydroelectric power plant consists of a high dam that is built across a large river to create an artificial reservoir, along with a power generation station where the process of energy conversion to electricity takes place. Advantage: eco-friendly source of power, it is non-polluting, no toxic emission take place during power generation. Water is renewable source of energy and same water can be used multiple times for the same power purpose of power generation. Though initial cost of installation is high, but it is cheaper in the long run. Disadvantage: cost of building dams is very high, thus it is not economical. Building of dams disturb the equilibrium and may lead to earthquakes. It causes flooding and leads to displacement of large sections of population. Our hydroelectric projects cause huge loss of biodiversity as large areas are cleared of vegetation to make space for construction of reservoirs and power stations. Thus, environmental cost of hydro projects are quite high. Next, distribution. Some of India's leading multipurpose projects are as follows: Damodar Valley Corporation project on river Damodar in West Bengal and Jharkhand, Bhakra Nangal project on river Sutlej in Punjab, Hirakud project on river Mahanadi in Orissa, Sardar Sarovar project in river Narmada in Gujarat, Teheri project on river Bhagirathi in Uttarakhand. Tale some of the India's major multipurpose projects are as follows. Most of hydroelectric power plants in India are associated with multipurpose projects in river valleys. Such projects are developed to serve more than one purpose. They not only generate hydro power but also help in flood control, prevention of soil erosion, fishing, tourism and transportation. এটাও প্রশ্ন হতে পারে যে হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্টসকে কেন মাল্টিপারপাস প্রজেক্টস বলা হয়? Such projects are developed to serve more than one purpose. They not only generate hydro power but also help in flood control, prevention of soil erosion, fishing, tourism and transportation. Some of India's leading multipurpose projects are Damodar Valley Corporation project on river Damodar in West Bengal and Jharkhand, Bhakra Nangal project on river Sutlej in Punjab, Hirakud project on river Mahanadi in Odisha, Sardar Sarovar project on river Narmada, Gujarat, Teheri project on river Bhagirathi in Uttarakhand. The rivers of northern India are extremely suited for the generation of hydro power because they are perennial. Northern India river suited for generation of hydroelectric power তার কারণ ওখানে river perennial. As they have their source in the Himalayas, they receive water from snow melt in the dry summer season. Some of the important states and union territories of hydroelectric power generation are Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand, Odisha, Sikkim, Meghalaya, Manipur. The Tehri Dam
with its height above 260 meters হচ্ছে highest dam in India. The Tehri Dam with its height above 260 meters is the highest dam in India. In peninsular India, hydel power is generated where rivers descend down the slopes of ghats forming huge waterfalls. এবার মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটকা have well developed hydroelectric power projects. The first major hydroelectric power station in India was established near Siva Samudram Falls on river Kaveri in Karnataka. কি বলছে, the first major hydroelectric power station in India was established in 1902 near Siva Samudram Falls on river Kaveri in Karnataka. এবার ভাকরা নাঙ্গাল ড্যাম। The Bhakra Nangal Dam is one of the earliest river valley development schemes undertaken after the independence of India. Bhakra Nangal project is on river Sutlej, a tributary of the Indus. Bhakra Nangal project টা হচ্ছে river Sutlej এর উপর a tributary of Indus. It is developed in 1963 to convert large tracts of barren land in Punjab, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh into fertile agricultural land. কারণ মানে খারাপ ব্যারেন ল্যান্ডগুলোকে যাতে ফার্টাইল ল্যান্ড বানানো যায়, যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশে, সেই জন্যই ভাকরা নাঙ্গাল ড্যামটা বানানো হয়েছিল অন রিভার সুতলেজ। এটা বানানো হয়েছিল 236 crores rupees স্পেন্ড করে। এটি became a tourist spot during later years because of its huge size and unique features. It is has also become a tourist spot during later years because of its huge size and unique features. The project comprises two dams at Bhakra and Nangal. Nangal Hydrel Channel, several powerhouses to generate hydroelectricity, electric emission lines, and Bhakra Canal system for irrigation. তাহলে the project টা comprises কি? Comprises of two dams at Bhakra and Nangal, Nangal Hydrel Channel. যাই হোক, ভাকরা দরকার নেই এত। The Bhakra Dam is Asia's second tallest dam with height about 207.26 meters after Tehri Dam. Tehri Dam height হচ্ছে 260 meters, highest dam in India. Bhakra Dam হচ্ছে Asia's second tallest dam with a height of 207, ওটা 260 মিটার, ওটা হচ্ছে 207.26 মিটার আফটার তেহরি ড্যাম। এখানে আবার তেহরি ড্যামের হাইট লিখে দিয়েছে 261 মিটার, একই বইতে, উপরে 260 নিচে 261। উফ। হীরাকুদ প্রজেক্ট। আর এইসব জায়গা কি বলছে, ইট ডাইভার্স ওয়াটার, এই ভাকরানাঙ্গল ড্যামটাকে নিয়ে বলছে ইট ডাইভার্স ওয়াটার অফ দ্য সুতলেজ অ্যান্ড স্টোরস ইট ইন গোবিন্দ সাগর রিজার্ভার উইচ হ্যাজ আ ক্যাপাসিটি টু স্টোর 9.34 বিলিয়ন কিউবিক মিটারস। এই ভাকরানাঙ্গল ড্যামটা স্টোরস ওয়াটার ইন গোবিন্দ সাগর রিজার্ভার। এবার হীরাকুদ প্রজেক্ট। Hirakud project is the first post-independence major multi-purpose river valley project in India. Hirakud Dam is built across river Mahanadi. তারে ভাকরানাঙ্গাল প্রজেক্ট সুতলেজ আর হীরাকুদ ড্যাম হচ্ছে রিভার মহানদী। This happens to be the first post-independence major multi-purpose river valley project in India. Hirakud Dam is built across river Mahanadi, about 15 kilometers from Sambalpur in the state of Odisha. রিভার সুতলেজের উপর ভাকরানাঙ্গাল ড্যাম আর রিভার মহানদীর উপর হীরাকুদ। Multi-purpose project objective of Hirakud Dam are irrigation, navigation, generation of hydel power and flood control. At a length of 4,801 মানে 4801 meter, it is considered the longest dam in the world. তাহলে হীরাকুদ ড্যাম longest dam in the world, আর লেন্থ হচ্ছে 4801 মিটার।
Three dams constructed across this river, one at Hirakud, Tikiapara and Naraj. হীরাকুদে একটা আছে এই ড্যামটা, টিকিয়াপাড়াতে আছে আর নারাজে আছে। টোটাল ইনস্টল হাইড্রো ইলেকট্রিক বানায় হচ্ছে 500 মিলিওয়াট, আর ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্ট বানায় হচ্ছে 1500 মিলিওয়াট অফ পাওয়ার। এবার নন কনভেনশনাল এনার্জি রিসোর্সেস, অ্যাডভান্টেজেস অফ নন কনভেনশনাল, এতে পড়ছে হচ্ছে উইন্ড এনার্জি, সোলার এনার্জি, উইন্ড এনার্জি, tidal, geothermal, nuclear, biogas. Advantages of non-conventional sources of energy. Non-conventional energy resources are all clean energy resources that are eco-friendly, reduce our carbon footprint and do not emit greenhouse gas that pollute the environment, based on natural resources and waste resources that are free to use. Thus, they are economically beneficial. The natural resources such as sun, wind, tides, and geothermal energy are all flow resources that are inexhaustible and hence can provide a sustainable source of energy for a long time. Non conventional sources such as bioenergy is based on recycling waste, and therefore it is not only a cost effective source of power for rural India but also reduces waste, prevents felling of trees for firewood, controls high carbon emission, and lessens health problems due to direct burning. Some sources, such as nuclear energy, are extremely energy efficient, with 1 ton of uranium providing more energy than 3 million tons of coal. Some sources, such as nuclear energy, are extremely energy efficient. এই nuclear energy হচ্ছে non conventional energy resource, এটা energy efficient. 1 ton of uranium provide more energy than 3 million tons of coal. এবার solar energy. Thermal energy from the sun can be obtained by using a solar collector or concentrator. Solar energy is commonly used in many parts of India for solar cookers, solar water heaters, solar air heating, crop drying, refrigeration, water pumping, water desalination. সোলার এনার্জি কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? ফেভারেবল সোলার রেডিয়েশন কন্ডিশনস কোথায় কোথায় আছে? কর্ণাটকা, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, which lead in installed solar energy capacity, followed by Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, Kerala, Haryana, Madhya Pradesh, Orissa, এসব জায়গায় পাওয়া যায়। Advantages of solar energy: it is renewable and inexhaustible as long as the sun continues to shine, giving out heat and light. It is a clean source of fuel. It reduces pressure on fossil fuels and cuts down on electricity bills. এবার wind energy, the kinetic energy of air in motion manifested as wind, a important renewable source of energy. Coastal states with high speed of wind, steady winds, high speed and steady winds are particularly suited to wind energy generation, as in Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra. Some other coastal states where this source of energy is gaining popularity are Karnataka, Rajasthan, Orissa, Andhra Pradesh. India's largest onshore wind farm, a farm cluster of 1500 milliwatt, is at Muppandal in Tamil Nadu. Muppandal. ভীষণ important. India's largest onshore wind farm cluster of 1500 milliwatt is at Muppandal in Tamil Nadu. Many scientific studies are being carried out to improve wind power harnessing and make it more consistent. Advantages of wind energy: এটাও clean and sustainable source of fuel, cost effective in the long run,
আর produces no greenhouse gas or other waste. এবার tidal energy. And India has long coastline with many estuaries and gulfs where tides are strong enough to move turbines for electrical power generation. Its tidal power potential is estimated সাংঘাতিক এটি এবার গালফ অফ খাম্বাট ইন গুজরাট, গালফ অফ কাচে পাওয়া যায় আর সুন্দরবন রিজিয়ন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। তাহলে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এই টাইডাল এনার্জি? গালফ অফ খাম্বাট ইন গুজরাট, গালফ অফ কাচ and in Sundarban region of West Bengal. Key an important development in the sphere of tidal energy is establishment of tidal power plant at Hansa, Hanstal Creek near Kandla in Gulf of Kutch. Another tidal power generation project at Durga Duani Creek in Sundarbans. এই ক্রিক ক্রিক বলে নাম যেগুলো আছে না, হান্সতাল ক্রিক নিয়ার কান্ডলা ইন গালফ অফ কাচ আর টাইডাল পাওয়ার জেনারেশন প্রজেক্ট আর দুর্গা ডুয়ানি ক্রিক ইন সুন্দরবনস, এগুলো হচ্ছে টাইডাল এনার্জি জেনারেশন। এবার অ্যাডভান্টেজ, রিলায়েবল সোর্স অ্যাজ টাইডাল কারেন্টস আর হাইলি প্রেডিক্টেবল। টাইডাল কারেন্ট জিনিসটা যেহেতু হাইলি প্রেডিক্টেবল তাই রিলায়েবল সোর্স, রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি আর প্রডিউসেস নো গ্রিন হাউস গ্যাস অর আদার ওয়েস্ট। টাইডাল এনার্জি কোনো গ্রিন হাউস গ্যাস এমিট করে না। এবার জিও থার্মাল এনার্জি। The Geological Survey of India has identified 350 geothermal energy locations that include Manikaran, Tattapani in Himachal Pradesh, Manikaran and Tattapani in Himachal Pradesh, whereas in Cambay Basin, the Himalayas, West Coast, San, Narmada, Tapti, Godavari and Mahanadi Basin. The most promising location is one in Paga Valley in Ladakh. তাহলে জিওথার্মাল এনার্জি নিয়ে কি বললো? জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আইডেন্টিফাই করেছে 350 জিওথার্মাল এনার্জি লোকেশন, যেগুলো হচ্ছে মণিকরণ, তাট্টাপানি ইন হিমাচল প্রদেশ, এরিয়াজ ইন ক্যাম্বে বেসিন, দ্য হিমালয়াস, ওয়েস্ট কোস্ট, সান, নার্মদা, তাপ্তি, গোদাবরী অ্যান্ড মহানদী বেসিন। দ্য মোস্ট প্রমিসিং লোকেশন ইজ ইন ওয়ান ইন পাগা ভ্যালি ইন লাদাখ। এবার জিওথার্মাল এনার্জি advantages key is very environmental friendly, high efficiency with little maintenance, is exceptionally constant source of energy as it is not dependent on either wind or sun or and available all year long. উইন্ড সান কোনো কিছুর উপরই নির্ভর করে না, সারা বছর পাওয়া যায়। এইটার জিনিসটা এরকম, জিওথার্মাল এনার্জি ইজ দ্য ইন্টেন্স হিট এনার্জি ট্র্যাপড ইন রক্স ডিপ উইদিন দি আর্থ। The many hotspots of magma concentration inside the earth become potential source of geothermal energy. এই যে হিট যেটা ট্র্যাপড থাকে কনভার্টেড ইন্টু ইলেকট্রিসিটি at hot springs, geysers, fissures or volcanic vents. The production of geothermal energy involves drilling wells into the earth's crust at approximately a depth of 3 to 10 kilometer. আর এবার অ্যাডভান্টেজেস, জিওথার্মাল এনার্জি দিয়েছে, কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেয়নি, সবই অ্যাডভান্টেজেস। কিন্তু এই টাইডাল, জিওথার্মাল, সোলার সবারই অ্যাডভান্টেজেস, উইন্ড সবারই অ্যাডভান্টেজেস, কারো কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজেস নেই। এবার নিউক্লিয়ার এনার্জি, এটা সম্ভবত না, এরও ডিসঅ্যাডভান্টেজ লেখেনি। নিউক্লিয়ার এনার্জি ইজ দি এনার্জি হেল্ড ইন নিউক্লিয়াস অফ অ্যান অ্যাটম. Nuclear fission, it can be obtained through two types of reaction, nuclear fission and nuclear fusion. Nuclear fission produces energy through the splitting of atoms, which releases heat energy that can generate steam that can be used to turn a turbine to produce electricity. A nuclear fusion is a nuclear reaction in which two or more atomic
Nuclei collide at a very high speed and join to form a new type of atmospheric atomic nucleus. Distribution: India has good reserves of minerals that produce nuclear energy. Uranium deposits are found in different parts of Rajasthan and Ja- জাদুগুডা মাইন্স ইন সিংভূম ডিস্ট্রিক্ট অফ ঝাড়খণ্ড। কি বলছে, ইউরেনিয়াম ডিপোজিটস কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, ডিফারেন্ট পার্টস অফ রাজস্থান অ্যান্ড জাদুগুডা মাইন্স ইন সিংভূম ডিস্ট্রিক্ট অফ ঝাড়খণ্ড। হাই গ্রেড থোরিয়াম ইজ recovered in abundant monazite sands found in the coasts of Kerala. আর একটা ফার্স্ট অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন হচ্ছে তারাপুরে হয়েছিল। ফার্স্ট অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেশন বিজ্ঞান ইন ইন্ডিয়া 1969 আর ফার্স্ট অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন তারাপুরে। India has 22 nuclear power reactors at 7 nuclear power stations. Tarapur in Maharashtra, Kalpakkam and Kudankulam in Tamil Nadu, Rawatbhata, Rajasthan, Naroda in Uttar Pradesh, Kankadapada in Gujarat, Kaiga in Karnataka, producing electricity with installed capacity of about 5800 milliwatt. বোধহয় এটা চ্যাপ্টারটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, যে 22 পাওয়ার রিঅ্যাক্টরস আছে আর 7 নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনস আছে ভারতবর্ষে। তারাপুর ইন মহারাষ্ট্র, কালপাক্কাম অ্যান্ড কুদানকুলাম ইন তামিলনাড়ু, রাওয়াটভাট্টা ইন রাজস্থান, নরোডা ইন উত্তর প্রদেশ, কাঁকড়াপাড়া ইন গুজরাট, Kaiga in Karnataka, producing electricity with an installed capacity of 5800 milliwatt. Next, advantages of nuclear energy: reliable and highly sustainable. Though it is expensive to build, it is cheap to run and low cost and thus cost effective. Provides a steady and efficient supply of power energy. Reliable and highly sustainable nuclear energy. Though it is expensive to build, it is cheap to run and thus cost effective, provides a steady and efficient supply of powerful energy. এবার biogas generation. Biogas is a gaseous mixture of methane, carbon dioxide, and traces of other gases, including nitrogen and hydrogen sulfide. It is produced through biological process of anaerobic fermentation. Biogas হচ্ছে produced through the biological process of anaerobic fermentation of natural organic waste such as animal dung and animal excreta, agricultural waste, industrial waste. The most commonly and widely used organic waste to generate biogas in most parts of rural areas and even in towns and cities is cattle dung. কি বলছে, মোস্ট কমনলি অ্যান্ড ওয়াইডলি ইউজড অর্গানিক ওয়েস্ট টু জেনারেট বায়োগ্যাস is cattle dung. It is done in as a gobar gas plant where fermentation happens. There are 330,000 biogas plants in India. মানে 33 এর পর 1 2 3 4 চারটে শূন্য। Scientists have also developed biogas plants such as agricultural waste, vegetable oil cakes, wood dust, and food waste. এবার distribution, বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় এসব। আর অ্যাডভান্টেজেস: প্রোভাইডস ক্লিন গ্যাসিয়াস ফুয়েল ফর কুকিং অ্যান্ড লাইটিং। দ্য ডাইজেস্টেড salary obtained from biogas plants can be used as enriched biomanure, reducing the use of chemical fertilizers. Ki digested slurry, slurry, slurry obtained from the biogas plants can be used as enriched biomanure, reducing the use of chemical fertilizers. Our government of India has formulated an energy policy to ensure adequate energy supply and protect the environment from adverse impact of utilizing energy resources unwisely. সেইটার মেইন ফিচার্স কি, গ্রেটার এক্সপ্লয়টেশন টু অ্যাচিভ ইন্ডিজিনিয়াস প্রোডাকশন অফ অয়েল,
better management and conservation of existing energy resources, optimizing current utilization, focus on development and exploitation of new and renewable source of energy, proper training of personnel engaged at various levels. Every unit of energy saved will help us sustain our energy resources for future generation.